先来关心这伊朗的局势。风声比讲呢是上有可能伫个24点钟来用军事来介入伊朗。目前这伊朗的领空已经是半封锁的状态。那美英联军呢嘛开始对中东的基地来撤离。虽然讲这川普有讲伊朗目前已经停止来处决示威的人士，也毋过其实国际上大家已经开始咧闪这个区域，避免出代志。伫个卡达乌大德的空军基地，气氛真紧张。卡达官方嘛证实，因为区域局势紧张，一寡美方人员已经用预防性撤离。根据外国媒体借用欧美官员的讲法，美军对伊朗的军事干涉行动，上紧伫个24点钟内会发动。就算讲 Trump 伫个白宫访采访上新的讲法是，伊方转达伊朗政权镇压抗议的杀害当咧减弱，不过伊要是无排除军事行动的可能性。They told me that there'll be no executions. And so I hope that's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? Well, we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. 面对美方的威胁，伊朗外交部长伫咧接受 Fox 新闻网专访的时阵回应，根本就无假行计划，佮强调因是甲伊斯兰国的恐怖分子相战。不过，伊朗内部态度也是真强硬。伊朗首席大法官伫咧看德黑兰加甲的时阵，公开逼促司法甲安全单位爱甲街头的歹人赶紧采取行动。اگر ببخشید کار دیر بشه حتی ممکنه همین کاری که امروز میکنیم 2 ماه دیگه انجام بدیم این اثر رو دیگه نداره که اگر ما تونستیم امروز یک کار رو انجام بدیم 2 ماه 3 ماه دیگه انجام بدیم اون اثر رو نخواهد 伊认为，若是袂当伫咧短时间内对反政府示威者一篇法律审判甲惩罚，威胁效果就会拍折。目前估计已经有超过16000人去互拘留。伊朗的司法系统当咧面对正前毋捌有的破决压力。人权观察组织提出警告，认为伊朗政府最清楚的 Trump 是甲处决示威者看作是袂使下过底线，不过这无代表风险会消失。若是抗争的强度减弱，德黑兰可能会利用司法程序秘密审判，伫个短时间内大规模处决防脏掉的人。 If it goes back to business as usual, what we're going to see immediately is a huge exercise of using or abusing the judicial process to fast-track prosecutions and put people on trial and execute them in large numbers. 因为小镇的消息是一直传出去，波斯湾的天顶已经拢无飞行机啊。德国汉莎航空嘛宣布，飞去伊朗甲伊拉克的航班先暂停，足侪国际飞行机嘛拢驶过。虽望 Trump 态度真强硬，不过美国国内上新的民调所显示，有超过50%的民众认为对其他国家进行军事干涉伤过超过，而且烦恼可能区域战争会传出去，会影响到美国资产甲海外官兵的安全。公司新闻，陈伟仁编译。